Stop yung posture. Voluntary relaxation, dapat ang pasyente imong sugoon nga ma'am, try relax ha, relax lang. So good na tataw-taw. Next, pyrum of the agonist. Pyrum imong buhaton would be, unsa to itong gi-promote na mo siya? Dito flexion no. So unsa starting position ana? Sa mani? Dito extension. So stop naman na siya. So gagika na gyud na. Obviously with dito extension. Pyrum mabuhat ko. 1 2 3 4 5 10 times na balikon. Next ana, imong inang si patient, ma'am, pwede to nimo buhaton akong gihimo and then i-assist ka. Sige, hinay-hinay ma'am. So nangusog si patient, nangusog sad si PT. Sige ma'am, balik ma'am. Okay? Ana, 10 times gihapon. Next nimo, active, resistive. Si patient mo try o pasaka, ikaw as PT mo resist ka padong ubos. Sige ma'am, paliho ko hinahinay, balik atong position ganina. So nag-apply ko og resistance. Sige ma'am, again ma'am. Sige, again ma'am. 2. So 10 times gihapon. That's RI. Dili pwede mabali ang motion sa pyrum, aarom o arom ha. Dapat in order na siya. Okay, so that's for rhythmic initiation. Arita sa hold, relax, active motion. Kaliw ko higda, hayang ba